Hi dear friends, how are you doing? I'm Hana and in today's video we want to learn some great words related to medical emergencies and illnesses in English. سلام دوستای خوبم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. هانا هستم از تیم فرازبان و اومدم تا توی این ویدیو با همدیگه یک سری کلمات خیلی کاربردی مربوط به فوریت‌های پزشکی و بیماری‌ها توی انگلیسی یاد بگیریم. دو تا کلمه تو همین اسلاید اولی. medical emergency میشه فوریت پزشکی، illness میشه بیماری. تا پایان این ویدیو همراه من باشید تا این کلمه ها رو با تلفظ هاشون و مثال هایی که اون کلمه ها توشون هستن با هم یاد بگیریم که ممکنه توی همون مثال ها هم یک سری کلمات جدید به دامنه لغاتمون اضافه بشه. میدونیم که توی هر اسلاید تصویر مربوط به اون کلمه رو هم داریم و میتونید نگاش کنید. Number 1. hurt or injured. آسیب دیده، صدمه دیده، زخمی، هر دو یک معنی رو میدن. I'm happy to hear that she isn't injured. I'm happy to hear that she isn't injured. خوشحالم که میشنوم اون آسیب ندیده است. Hurt, injured. Number 2. In shock. وحشت زده، توی شوک. He was terribly in shock after the accident. بعد از تصادف اون بسیار وحشت زده بود. خیلی بدجور وحشت زده بود. In shock. Number 3. Unconscious. بیهوش. They found him lying unconscious on the floor. اونها اون رو در حالی که بیهوش روی زمین دراز کشیده بود پیدا کردن. Unconscious. Number 4. Heat stroke. گرمازدگی رو میگیم heat stroke. Many soldiers suffered heat stroke from wearing their wool uniforms on hot days. Many soldiers suffered heat stroke from wearing their wool uniforms on hot days. خیلی از سربازا به خاطر پوشیدن یونیفرم های پشمی خودشون توی روزهای گرم به گرمازدگی مبتلا شدن یا میتونیم بگیم گرمازده شدن. soldier میشه سرباز، suffer میشه چیزی رو در واقع از چیزی عذاب کشیدن، زجر کشیدن. heat stroke گفتیم گرمازدگی. بقیه کلمات هم که قبلا میدونستیم. So heat stroke. Number 5 is frostbite. یخزدگی. این آسیبه که به بدن میرسه به خاطر سرمای شدید رو توی انگلیسی میگیم frostbite. 2 of her toes were amputated because of frostbite. 2 of her toes were amputated because of frostbite. دو تا از انگشتای پاش به خاطر سرمازدگی یا یخزدگی قطع شد. amputate میشه قطع کردن، نقص عضو شدن، یعنی به خاطر یه دلیلی یه قسمتی از بدن رو از دست دادن. amputate. پس frostbite. بریم سراغ کلمه ششم به معنی حمله قلبی که میشه heart attack. حمله قلبی. She died of a massive heart attack. اون به خاطر حمله قلبی خیلی سنگین مرد، فوت کرد. massive heart attack. پس heart attack میشه حمله قلبی. کلمه هفتم ما میشه allergic reaction. واکنش آلرژیک. حالا یه چیزی میخورید، بدنتون با یک چیزی ارتباط پیدا میکنه که بهش آلرژی دارید و بدنتون واکنش نشون میده. Hay fever is an allergic reaction to trees such as the silver birch. Hay fever is an allergic reaction to trees such as the silver birch. تب یونجه یک واکنش آلرژیک به درختایی مثل درخت توس یا توی فارسی درخت قان هم بهش میگن هست. تب یونجه hay fever. پس کلمه جدید یاد میگیریم. fever میشه تب. trees یه نوع درخت silver birch، یه نوع درخت توس توی فارسی معنی میشه. so allergic reaction. بریم سراغ کلمه هشتم. swallow
poison. قورت دادن یا بلعیدن، نوشیدن سم، در واقع معنی فارسیش رو میتونیم مسمومیت با مواد سمی بگیم. پس قورت دادن سم یا مسمومیت با مواد سمی هر دو درست هست. The child had swallowed a lot of poison. The child has swallowed a lot of poison. بچه مقدار زیادی سم قورت داده بود یا مسموم شده بود. Swallow, poison. کلمه نهم رو ما توی فارسی میگیم overdose. توی انگلیسی به این صورت تلفظ میشه overdose. Overdose on drugs. Overdose on drugs. مثالش رو ببینیم. Overdose on drugs happens when a toxic amount of drug overwhelms the body. Overdose on drugs happens when a toxic amount of a drug overwhelms the body. Overdose وقتی اتفاق میفته که مقدار سمی از یک دارو بدن رو شدیداً تحت تاثیر خودش قرار میده یا شدیداً از پا در میاره. پس یک کلمه دیگه فعل overwhelm هست. overwhelm که شدیداً تحت تاثیر قرار دادن یا از پا در آوردن معنی میشه. Overdose on drugs. fall که گذشتش میشه fell. افتادن. He fell from the fourth floor. He fell from the fourth floor. اون از طبقه 4 افتاد. خدا رحم کنه، طبقه 4. He fell from the fourth floor. توی شماره 11 داریم get یا گذشتش. Got an electric shock. Get or گذشتش. Got an electric shock. برق گرفتگی یا برق گرفتن. I got an electric shock from that light switch. I got an electric shock from that light switch. من از اون کلید برق دچار برق گرفتگی شدم. یا وقتی که منظورش اینه که وقتی که به اون کلید برق دست داد برق گرفتش. I got an electric shock from that light switch. کلمه 12 هممون بارها شنیدیمش. The flu یا کلمه کاملش میشه influenza. Influenza. آنفولانزا. The whole family has the flu. The whole family has the flu. کل خانواده آنفولانزا دارن. Whole family. کل خانواده. The flu or influenza. شماره 13. An ear infection. An ear infection. عفونت گوش. ear که میدونیم میشه گوش. infection هم قبلا با هم یاد گرفته بودیم. شد عفونت. An ear infection can be really painful. An ear infection can be really painful. عفونت گوش میتونه واقعا دردناک باشه. New word. Painful میشه دردناک. In number 14 we have strep throat. Strep throat. گلو درد میکروبی. این گلو دردی که عفونت کرده توی گلو. Symptoms of strep throat include fever, painful swallowing, and headache. Symptoms of strep throat include fever, painful swallowing, and headache. علائم گلو درد میکروبی شامل تب، بلع دردناک و سردرده. swallow گفتیم میشه قورت دادن یا میتونیم بگیم بلع و symptom میشه علامت، نشانه. 15 is measles. Measles. سرخک. Measles. All our children have had the measles. All our children have had the measles. همه بچه‌های ما سرخک گرفتن. میتونیم بگیم all our or all our children. Our or our. In number 16 we have mumps. Mumps. اوریون، بیماری که توش گلو باد میکنه و قورت دادن و غذا خوردن خیلی سخت و دردناک میشه. Mumps causes a mild fever and painful swelling in the neck. Mumps causes a mild fever and painful swelling in the neck. اوریون باعث تب خفیف، mild میشه خفیف جزئی، fever and painful swelling in the neck و ورم دردناک توی گردن میشه. So mumps and mild and swelling. آبله مرغان رو توی انگلیسی میگیم chicken pox. Chicken pox. آبله مرغان یا توی خیلی فارسی میگیم آبله مرغون. Chicken pox gives you a high temperature and red spots that itch.
Chickenpox gives you a high temperature and red spots that itch. آبله مرغون به شما رو به دمای بالا و دانه های قرمزی که میخواره مبتلا میکنه. High temperature دمای بالا، red spots دانه های قرمز، that itch که میخواره. itch میشه خارش، خاروندن، خارش داشتن. پس chickenpox هم میشد آبله مرغون. کلمه بعدی ما هست asthma، آسم. We have thousands of asthma cases a year. We have thousands of asthma cases a year. ما هر سال هزاران مورد آسم داریم. منظور بیمارانی هستن که مبتلا به آسم میشن. asthma. cancer بیماری سرطان. Most skin cancers are completely curable. Most skin cancers are completely curable. بیشتر سرطان‌های پوست کاملا قابل درمان هستند. بریم سراغ شماره 20. Depression افسردگی. She suffered from severe depression after losing her job. She suffered from severe depression after losing her job. اون بعد از دست دادن شغلش از افسردگی شدید رنج می برد. severe میشه شدید. کلمه 21 توی فارسی میگیم دیابت. توی انگلیسی به این صورت تلفظ میشه diabetes. دیابت. Common symptoms of diabetes are weight loss and fatigue. Common symptoms of diabetes are weight loss and fatigue. علائم متداول یا رایج دیابت از دست دادن وزن و خستگیه. weight loss میشه کاهش وزن یا از دست دادن وزن. fatigue خستگی. symptom رو هم قبلا یاد گرفته بودیم، علامت یا symptoms میشه علائم. heart disease بیماری قلبی. giving up smoking reduces the risk of heart disease. Giving up smoking reduces the risk of the heart disease. ترک سیگار خطر ابتلا به بیماری قلبی رو کاهش میده. Give up ترک کردن، دست برداشتن از چیزی. smoking که سیگار کشیدن میشه. reduce کاهش دادن. شماره 23. high blood pressure یا hypertension فشار خون بالا. The doctor says he has high blood pressure. The doctor says he has high blood pressure. دکتر میگه که اون فشار خون بالا داره. Number 24. TB کوتاه شده، در واقع معنی سل میده که کوتاه شده کلمه tuberculosis هست. tuberculosis آروم تلفظ میکنم tuberculosis سل. In 1921 a tuberculosis vaccine has developed in France. In 1921 a tuberculosis vaccine was developed in France. در سال 1921 واکسن سل در فرانسه ساخته شد. tuberculosis vaccine که میشه واکسن. develop یکی از معنیاش معنی ساخته شدن، تولید شدن میده. ساختن، تولید کردن. پس TB or tuberculosis. 25 is AIDS. Acquired immune deficiency syndrome. Acquired immune deficiency syndrome یا توی فارسی به صورت مخفف هم میگیم AIDS. 6 cases of AIDS have been reported. 6 cases of AIDS have been reported. 6 مورد AIDS، 6 مورد منظور ابتلا به ایدز گزارش شده. Acquired immune deficiency syndrome. 26 is cut. قبلا هم یاد گرفتیم بریدگی. Clean the cut and cover it to prevent infection. Clean the cut and cover it to prevent infection. بریدگی رو تمیز کنید و برای جلوگیری از عفونت اون رو بپوشونید. prevent رو گفته بودیم قبلا، جلوگیری کردن، جلوی چیزی رو گرفتن. infection هم میشه عفونت. So cut. 27 is bruise. کبودی. Minor bruises can be treated at home.
کبودی‌های جزئی میتونن تو خونه درمان بشن. ماینر رو قبلا یاد گرفتیم، جزئی، سطحی، کوچیک. تریت هم معنی درمان کردن میده. پس بروز میشه کبودی. 28 is burn سوختگی. He is recovering from burns to his face and hands. He is recovering from burns to his face and hands. اون در حال بهبودی از سوختگی ها روی صورت و دستان. recovering به معنی بهبودی یافتن از یک مریضی. recover. پس burn میشه سوختگی. sprain پیچ خوردگی، رگ به رگ شدن، پیچ خوردگی رو میگیم sprain. She had a bad ankle sprain. اون پیچ خوردگی قوزک پای خیلی بدی داشت که میخواد منظور رو برسونه که پای قوزک پاش خیلی بد پیچ خورد. ankle معنی قوزک پا میده. 30 we have fever tap. Aspirin should help reduce the fever. آسپرین باید به کاهش تب کمک بکنه. و کلمه آخری هم که امروز میخوایم یاد بگیریم is rash کهیر. این دوندونای قرمزی که میخارن، کهیر. I come out in a rash if I eat chocolate. اگه شکلات بخورم کهیر میزنم. پس رش هم معنی کهیر میده. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و تونسته باشید کلماتی مربوط به فوریت‌های پزشکی و بیماری ها رو یاد بگیرید. اگه اینطور بود لطفاً ویدیو رو لایک کنید و حتما با دوستاتون به اشتراک بذارید. خیلی خیلی ممنونم از اینکه تا پایان یه ویدیوی دیگه همراه من بودید و تا ویدیوی بعدی روزتون بخیر.